আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি আলোচনা করব প্রি প্রোডাকশন মিটিং এর গুরুত্ব এবং এর তাৎপর্য সম্পর্কে। অর্থাৎ প্রি প্রোডাকশন মিটিং ফ্যাক্টরির জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ, এর কি কি কার্যপ্রণালী আছে, প্রি প্রোডাকশন মিটিং করলে কি কি লাভ হয় ফ্যাক্টরিতে, এই সম্বন্ধে একটা আর্টিকেল পড়ব। এই আর্টিকেলটা লিখেছেন আমার রওনাথ শর্মা, NIFT Bangalore, MBA India. After confirmation of order, factory does the initial research and development or engineering for raw materials, method of work execution, kind of machinery to be used and skilled grade to be required to execute the work, summary of those experience, summary of those exercise, discuss with all the related executive of that particular work in a meeting is called a pre-production meeting in apparel industry. Apparel industry তে pre-production meeting বলা হয়। অর্থাৎ একটা কাজ এক্সিকিউশন করার জন্য, অর্থাৎ কাজটা সম্পূর্ণ করার জন্য কি ধরনের মেশিন ব্যবহার করা হবে, কি ধরনের স্কিল অপারেটর নিয়োগ করা হবে, কি ধরনের র ম্যাটেরিয়াল দরকার হবে, এই সম্পর্কে সব ডিপার্টমেন্টের সাথে আলোচনা করা, এটা হচ্ছে প্রি প্রোডাকশন মিটিং। Some of the buying team do the technical as well as order execution planning meeting with the vendor. This is also known as PP meeting. Factory representative should summarize important point to the meeting of factory's initial PP meeting. কিছু বাইং হাউসের টিমও তারাও মিটিং করে, এটাকে প্রি প্রোডাকশন মিটিং বলা হয়। আর ফ্যাক্টরি রিপ্রেজেন্টেটিভ, ফ্যাক্টরি যারা কর্মকর্তারা আছে তারাও ফ্যাক্টরির ভিতরে একটা ইন্টারনাল প্রি প্রোডাকশন মিটিং করে। পারপাস অফ প্রি প্রোডাকশন মিটিং: there is tremendous benefit of pre-production meeting in the apparel industry. Factory that does not do the pre-production meeting, chances of mistake in production are more. অর্থাৎ প্রি-প্রোডাকশন মিটিং এর গুরুত্ব অ্যাপারেল ইন্ডাস্ট্রি খুব গুরুত্বপূর্ণ। যে সকল ফ্যাক্টরি প্রি-প্রোডাকশন মিটিং করে না তাদের প্রোডাকশনে মিস্টেক হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। Employees do not get aware of the entire technical requirements, and it has been observed that most of the time that sample also do not represent the actual requirement. Very often sample pass by technician or with some extra technical comments, and factory's core level worker does not get aware of that. Employees do not get aware of the internal technical requirements, and it has been observed that most of the time the sample do not represent the actual requirement. The pre-production meeting, এমপ্লয়িরা অবজার্ভ হয় না টেকনিক্যাল রিকোয়ারমেন্টস, অর্থাৎ কি কি অ্যাসেসরিজ লাগবে, কি কি ফেব্রিক লাগবে, কি ধরনের র মেটেরিয়ালস লাগবে, এই সকল কাজের জন্য সবাই অবজার্ভ থাকে না। তো ভেরি অফেন স্যাম্পল পাস বাই বাইং টেকনিশিয়ান, আর স্যাম্পল বেশিরভাগই বাইং টেকনিশিয়ান দ্বারা পাস হয়ে যায়। তো extra technical comments and factory's core level worker does not get aware of that. অর্থাৎ যখন স্যাম্পল অ্যাপ্রুভ হয়, স্যাম্পলের কাজ সম্পূর্ণ হয়, তো বায়ার কোন কাজটা চাচ্ছে আমাদের কাছ থেকে, এই সম্পর্কে প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট সবাই যাতে সতর্ক থাকে, এজন্য প্রি প্রোডাকশন মিটিংটা করা হয়।
অর্থাৎ বায়ার যে কাজের অর্ডারটা দিল ফ্যাক্টরিতে, ওই স্যাম্পলটা, যেই স্যাম্পলটা অ্যাপ্রুভ স্যাম্পল, ওই স্যাম্পলের উপরেই কাজ করা হবে, প্রোডাকশনের কাজ করা হবে। তো ওই স্যাম্পলটা কি ধরনের কাজ দরকার সবার যাতে সজাগ দৃষ্টি থাকে, এই জন্যই প্রি প্রোডাকশন মিটিং। Following the example, statistics of 20 styles, 10 with PP meeting and 10 without PP meeting. এখানে একটা গ্রাফিক্স স্ট্রাকচার দেখানো হচ্ছে। 10 without PP meeting, 10টা প্রোডাক্ট যদি পিপি মিটিং ছাড়া করা হয়, এর ভিতরে দেখা যাবে 7টা স্টাইল মিস্টেক হয়, আর যে স্টাইল পিপি মিটিং সহ করা হয় সেখানে মিস্টেক হওয়ার চান্স খুবই কম। মেথড: if buying team do the PP meeting with factory merchant, manager or technician, then it is better to do that internal PP meeting factory after buying team meeting is incorporation of discussed points in internal PP meeting after completion of all the internal research and development and engineering that authorized department should decide a time. Normally, industrial engineering department take care of research and development, engineering, and responsibility for conducting internal pre-production meeting with coordination of planning department. Agenda should be made and informed to all the production HOD and other required executives who would be participating in meeting. All the technical points should be discussed and minutes will be made. Final summarized document should make available to all the key executives and display the various section of production department. Subject প্রোডাকশনটা, যে স্যাম্পলটা প্রোডাকশনে যাবে, ওই স্যাম্পলের প্রত্যেকটা স্যাম্পল কপি সবগুলো ডিপার্টমেন্টে থাকবে অথবা ডকুমেন্টগুলো থাকবে সবগুলো শাখায়, ফিনিশিং সেকশন, প্রিন্ট সেকশন, কোয়ালিটি সেকশন, ফিনিশিং সেকশন, সব সেকশনেই প্রপার ডকুমেন্ট থাকবে, স্যাম্পল প্রয়োজন মতো থাকবে, যেটার উপর কাজ করা হবে যাতে কোনো সেকশনই কোনো ধরনের ভুল না হয়। Preparation before pre-production meeting. Detailed engineering of style should be done. Material testing, fabric and accessories, method engineering, kind of machine required and skill grade required for executing every operation. Industrial engineering department should complete all those work in document from in prescribed format from PP meeting. Who should practice? All the section head of production as follows. কারা কারা pre-production meeting এ থাকবে: style merchandiser, fabric representative, accessories representative, cutting head, sewing in charge, supervisor, machine mechanic, maintenance, finishing head, packing head, embroidery head, sequence head, production manager, quality executive from our section, planning head and IED head, industrial engineering department head. Things to be discussed, কি discuss হবে: common information, order number, order quantity, customer name etc, fabric, sale and inner, shrinkage of fabric, side and center slippage of fabric, color fastness of fabric, if denim, fabric then blanket making and lot making, required wide of fabric,
yarn count and quantity of fabric color, lots and quantity in each lot of ratio wise cutting in each lot. Any other quality issues, bowing, weaving, defect, twisting and stitching accessories, kind of accessories required for the style. কি ধরনের অ্যাক্সেসরি দরকার হবে স্টাইল করার জন্য, যেমন সুইং থ্রেড, লেভেল, বাটন, their quantity, authorization, for example, text and ticket of swing thread, color fastness of level, strength and color of button, etc., placement, position and garments, and method of placing. Cutting, maximum number of piles of fabric to be cut in one layer, kind of cutting machine and type of blade to be used, consumption average of fabric, lay plan, lay mark, size plan and daily cut quantity plan and infrastructure required, number of cut parts and names, parts to be relayed and cut, parts to be cut by blank knife, bend knife, parts to be cut by dies and type of die, drilling location and needle type. এই সকল জিনিসগুলো কাটিং সেকশনে প্রয়োজন। লেআউট, প্ল্যানিং, নাম্বার অফ পার্টস, কি কি পার্টস হবে, তাদের নাম্বারিং কিভাবে করা হবে, কতগুলা প্লাই বসানো হবে টেবিলে, প্রতিদিন কতগুলা কাটিং করতে পারবে, কত পিস মাল ডেলিভারি দিতে পারবে সুইং সেকশনে, stitching and bundling method in an industry, notch position and instruction. Stitching এর ক্ষেত্রে সুইং থ্রেড ডিটেলস, টাইপ, টিকেট, টেক্সট, etc. সুইং নিডল ডিটেলস, স্টিচ পার ইঞ্চ ফর সিঙ্গেল নিডল or ওভারলক নিডল, অর্থাৎ স্টিচ কি ধরনের হবে, টাইপ, টিকেট, টেক্সট, সুইং নিডল কি ধরনের ব্যবহার করতে বলছে বায়ার, সিম ডিসক্রিপশন, কি ধরনের সিম হবে প্রত্যেকটা অংশের জন্য, ওয়ার্কম্যানশিপ ডিসকাশন, গার্মেন্ট অপারেশন ব্রেকডাউন, মোশন এন্ড টাইম স্টাডি, লাইন লেআউট, প্রি-শাঙ্ক, মেজারমেন্ট, machine and swing attachment to be used, etc. Line sample making by line supervisor, product safety, button, snap, eyelet, etc. Mock making and testing, quality checkpoint in swing line, special instruction, embroidery section এর কাজ থাকলে quality of thread, backup material, computer embroidery or manual embroidery to be done on cut parts or semi-stitch or on complete garments, approval of design and workmanship, sequence beads, kinds of sequence beads and threads required to their quality, manual done or through machine, bed look, geared look, distance and thread end, weight processing, special wash and garments dye method and approval of color lot after weight processing, sampling should be checked, finishing method কেমন হবে, method of iron, material properties, care or shiny areas, quality inspection points and method of inspection, final presentation of apparel, packing, tag quality and placement, folding method and size, polybag and recycle sign, barcode and another sticker, ratio, carriage boards, box size and quantity, weight of box, productive padding, sealing, tape, strapping, box parking, ticket, sticker printing method, এই সকল বিষয়গুলো প্যাকিং সেকশনের কি প্রয়োজন সবকিছু নিয়ে আলোচনা হবে। সবগুলো আগে এই প্ল্যানিং করে রাখা হবে। ফরম্যাট, sample format may develop for each section. Describe all the technical points. For example, fabric section format is shown as below: order number, order quantity, fabric name, customer name, heads, practical consumption per garment and fabric quantity required, weight required and yarn count,
shrinkage, wide length, cleavage, side center, color fastness, blanket lot, if denim, any other special part. তো এই ছিল আমাদের প্রি প্রোডাকশন মিটিং এর সম্পর্কে আলোচনা। প্রি প্রোডাকশন মিটিং কোন কোন প্রত্যেকটা সেকশনে কি কি কাজ করতে হবে, কোন কোন জিনিসগুলো আগে থেকে রেডি করে রাখতে হবে, কোন কোন জিনিস সবকিছুই ডিটেলস ভাবে একটা প্রোডাক্ট বাল্ক প্রোডাকশনে যাওয়ার আগে সব ডিপার্টমেন্টকে একসাথে আলোচনা করা হয়, সবকিছু রেডি প্রস্তুত করা হয়, তারপরেই প্রোডাকশনে যাওয়া হয়। তো এই ডকুমেন্ট ফাইলটি ডেসক্রিপশন লিংকে দিয়ে দেওয়া হবে আপনাদের সুবিধার জন্য। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।